12 tahun anak perempuan. Jadi doakan dia. Doakan juga si Poppy, baru kemarin disuntik lagi matanya, jadi dia masih kesakitan. Ya. Dan jangan lupa doakan Tante Afir, ya itu terus menerus dirundung oleh rasa sakit setiap hari, setiap menit, setiap detik tubuhnya itu sakit ya. Jadi kita doakan saudara kita yang sangat sakit ini. Ruth, go ahead, help yourself first. Oke. Mari kita buka kitab Bilangan pasal 20. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 20. Kitab Bilangan pasal 20, the book of Numbers chapter 20. Mari kita baca mulai ayat 22 hingga ayat 29, and we will read from verse 22 to verse 29. Kitab Bilangan pasal 20, the book of Numbers chapter 20. Beginning from verse 22 to verse 29. Mari kita baca bersama-sama. Let's read this together. Setelah mereka berangkat dari Kadesh, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon, jelaskanlah supaya kami memahaminya. Our Heavenly Father, we have read your word, so we pray, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 50, page 50 in your handout. Salah satu misteri kehidupan adalah kita tidak tahu kapan kita mati. Betul, tambahkan kata mati. One of the mysteries of life is that we do not know when we will die. Sambung, hanya Tuhan yang tahu sebab hanya Dia yang mempunyai kuasa atas hidup dan mati. Only God knows, because He is the only one who has power over life and death. Tidak soal siapakah kita, yang pasti adalah suatu hari kita akan mati. It doesn't matter who we are. What is certain is that one day we shall die. Selain menjadi pendamping Musa, Harun adalah
imam. Tambahkan kata imam pertama. Besides being Moses' second-hand man, Aaron was the first priest. Sampai hari ini keturunan Harun masih melayani sebagai imam perantara manusia dan Allah. To this day, the descendants of Aaron continue to serve as priests. They become mediator between man and God. Saudara, mungkin saya pernah katakan kepada saudara, bagaimana tahu orang ini adalah keturunan imam, keturunan Harun. Maybe I want to share with you how you could actually recognize if somebody is a descendant of Aaron or a descendant of the priest. Yaitu dari nama marga mereka, nama marga from their last name. Yaitu apa tau nggak? Cohen, C-O-H-E-N, Cohen. Jadi mereka yang berlatar belakang atau bermarga Cohen itu adalah marga imam. That's the last name of the priesthood, Cohen. Mari kita sambung lagi. Meskipun Harun dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, pada akhirnya dia mati. Even though Aaron was used by God mightily, in the end he died. Berbeda dari kebanyakan orang, Harun tahu kapan dia akan mati. Tambahkan kata kapan, sebab Tuhan sudah memberitahukannya. Different than most people, Aaron happened to know when he would die, because the Lord God had already told him. Sambung. Tidak ada catatan bahwa Harun sakit. There is no record here in the Bible that said that Aaron was sick. Tidak loh. Jadi dapat disimpulkan Harun dalam kondisi atau sewaktu sehat. Tambahkan kata sehat. Tuhan memberitahukan berita kematiannya. So we can perhaps conclude that Aaron was actually in good health when the Lord God told him that he would die. Kenapa? Iya, udah 100 lebih tapi masih sehat. Tidak ada catatan dia sakit-sakitan. Yes, he was already over 100, but then he was still healthy. Biasanya kita mendengar berita kematian orang lain. Usually we hear news about somebody's death, somebody else's death. Jadi dapat dibayangkan betapa mengejutkannya bila suatu hari kelak Tuhan memberitakan kabar kematian kita sendiri. Tambahkan kata sendiri. So we can only imagine how shocked we would be if one day God said or God broke the news of our own death. Jadi saudara, ini kesimpulannya Miriam mati tanpa pemberitahuan, tapi Harun mati dengan pemberitahuan. Tambahkan kata dengan. So you see, Miriam died without notice, no forewarning. But Aaron died with notice, with forewarning. Sambung. Dari sini dapat kita petik satu pelajaran. Tuhan memanggil kita pulang dengan cara berbeda-beda. So from this we can glean a lesson, which is God calls us home in different ways. Dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan. Betul, tambahkan kata tanpa. With notice, with warning, or without notice or without warning. Ada yang terduga, ada yang tidak terduga. Sometimes we could guess, we could perhaps anticipate, but sometimes
No, we cannot anticipate. Namun terpenting adalah Tuhan, tambahkan kata Tuhan yang memanggil kita ulang. But what's important is that it is God who calls us home. Stop dulu. Saudara maunya diberitahukan apa tidak diberitahukan dulu? What is your preference? To be forewarned or not to be forewarned? Diberitahu bisa siap-siap. Siap-siap bagi-bagi. Kalau diberitahu, masalahnya adalah harusnya kita mati minggu depan, gara-gara diberitahu kita mati ntar malam karena ketakutan. The problem is when, or if God forewarns us, for say, example, next week you will die, but because God has already forewarned us, next week you will die, we end up dying when? Ruth? Tonight. Because we got so scared. Tapi ada orang yang kadang-kadang menyaksikan di kubur sama identifikasi. Yeah, there are some extra, or not extraterrestrial, yeah, but the supernatural experience that some people can actually see it. Bukan dia salah identification. Jadi orang lain mati dikirain dia. Jadi dia kasih kabar ini mati. Oh, salah itunya, salah news. Oke. Salah orang. Salah alamat. Oke, kita sambung lagi. Jadi lebih baik kesimpulannya adalah biar Tuhan yang putuskan aja ya. So perhaps the best thing is just to let God decide. We don't have to know. We don't have to know. He already decides. Just don't tell us. Yeah. Just don't tell us. Tapi saya ingat Ibu Nelly itu pernah bersaksi, kalau saya disuruh pilih penyakit, saya pilih serangan jantung. Ya, supaya nggak tahu apa-apa ya langsung. Ibu Nelly masih ingat kali. Oke, mari kita sambung lagi. Sekarang mari kita perhatikan perkataan Tuhan kepada Harun. Now let's pay attention to the words of the Lord God to Aaron. Pertama, Tuhan mengingatkan Harun bahwa keputusan ini sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan Tuhan. Tambahkan kata hukuman. First of all, the Lord God warns Aaron that this decision is in accordance or based on the punishment that God actually gave to Aaron. Saudara-saudara, ingat ya hukuman atas apa? Dosa Harun. Ya. Yang menarik adalah meski Musa bukan Harun yang memukulkan tongkat ke bukit batu, tapi Tuhan menuntut, tambahkan kata menuntut, pertanggungjawaban Harun. What's interesting is that even though it was Moses, not Aaron, who hit his staff or his stick to the rock, but God demanded Aaron's accountability. God held him accountable. Dengarlah firman Tuhan di ayat 24. Karena kamu berdua, tambahkan kata berdua, telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. God said, because you too have disobeyed my command near Meribah. Nah, kenapa pertanyaannya? Kok Tuhan menghukum Harun yang memukul Musa? Tapi Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban Harun. So the question is, why did God hold him accountable? It was Moses who was angry, and in his anger, he beat the rock twice. But Aaron was also as guilty. Why? Ini penjelasannya. Dosa Musa adalah tidak menaati perintah Tuhan. Sedang dosa Harun adalah tidak mencegah. Tambahkan kata mencegah.
Musa melawan Tuhan. So the sin of Aaron was that he did not obey God's command. Aaron's sin was that he did not stop Moses from sinning against God, from disobeying God. Singkat kata, dosa Musa adalah dosa berbuat. Tambahkan kata berbuat. Berbuat. Melakukan berbuat. Bukan. Yang berdua yang tadi ya. Yang salah. Sedang dosa Harun adalah dosa tidak. Tambahkan kata tidak. Berbuat yang benar. So, the sin of Moses was the sin of commission. Committing sin. Committing the wrong action. The sin of Aaron was the sin of omission. The sin of not doing that which is right. Ngerti ya bedanya ya? Jadi dua-duanya dosa, salah. Yang satu dosa berbuat salah. Yang satu dosa tidak berbuat yang benar. So, Moses' sin was the sin of commission, committing the wrong thing. The sin of Aaron, the sin of omission, not doing the right thing. Oh ya, CMO. Betul? Sambung. Di mata Tuhan, baik dosa berbuat yang salah, tambahkan kata salah, maupun dosa tidak berbuat yang benar, tambahkan kata benar, adalah sama. So, before God, the sin of doing that which is wrong and the sin of not doing that which is right are the same. Saudara, kadang kita beranggapan, ya selama saya nggak melakukannya, ya saya nggak salah. Sometimes we have this assumption ya, as long as I don't do it, I'm okay. I did not sin. Tapi kalau kita tahu dan kita berada di posisi bisa berbuat sesuatu, mencegah, tapi kita tidak melakukan itu, kita salah. But if we are in the position of being able to stop it from happening, but then we did not stop it from happening, in the eyes of God, we are as guilty. Maka saudara, nanti di dalam penghakiman akhir, tidak ada seorang pun yang bisa berkata, saya tidak pernah berdosa. And that is the reason, in the last judgment, nobody can ever say before God, Lord, I'm clean. I've never done anything to sin against you. Enggak. Karena baik itu berbuat yang salah maupun tidak berbuat yang benar, dua-duanya salah di mata Tuhan. Because to God, be it we do something wrong or not do something right, before Him, it's the same. We are guilty as charged. Sambung lagi. Sebagaimana dapat kita lihat, Harun tidak memprotes keputusan Tuhan. Ia menerimanya. As you can see here, Aaron did not protest God's decision. He accepted it. Kalau kita yang jadi Harun, udah pasti kita ini akan berdebat sama Tuhan semalaman. If we were Aaron, I bet we would have protested against God. We would have engaged God in a debate for one night. Because we would not accept it. We would fight God and say, Lord, no, I did not do it. It was Moses' fault. He was the one who beat the rock. I did not do it.
Nah, tapi Harun tidak berdebat. Harun mengerti isi hati Tuhan. Dia terima. Because Aaron understood the heart of God. That's why he accepted it. No protest. He knew he was wrong. Benar seluruh umat Israel yang keluar dari Mesir semuanya katanya nggak bisa masuk kan? Only jadinya 2. Itu. Caleb And they still and Joshua. couldn't get in. Ya, betul. Oke, sambung lagi. Jadi dia tahu dia bersalah dan tidak layak menerima pahala masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. So Aaron knew he was guilty and he did not deserve to receive the reward, which is to enter the promised land. Sambung. Selanjutnya Tuhan menyuruh mereka memanggil Eleazar, putra Harun, untuk naik ke atas gunung Hor. Next, the Lord God asked them to also call Eleazar, the son of Aaron, to also go up to the Mount of Hor. Tuhan menunjuk Eleazar untuk menggantikan Harun menjadi imam kedua. Tambahkan kata kedua. So God appointed Eleazar to replace Aaron to become his successor. He became the second priest. Sambung. Sebagaimana kita ketahui, Eleazar bukanlah putra sulung Harun. As we all know, Eleazar was not his firstborn. Putra sulungnya adalah Nadab dan putra keduanya Abihu. So Aaron's firstborn was Nadab and his second son was Abihu. Namun keduanya mati dihukum Tuhan sebab mereka tidak menaati perintah Tuhan berkaitan dengan tata cara pembakaran perbaraan. But as you recall, those two died, punished by the Lord God, because they disobeyed God's command about burning the incense. Dari sini dapat kita petik satu pelajaran lagi, yakni kita tidak dapat memastikan cara Tuhan bekerja, termasuk siapa yang akan dipakainya. Tambahkan kata siapa. So from this we can glean one more lesson, which is we do not know the way God works. And that includes whom He will use. We do not know whom He will use. Not only do we not know how He does His work, but we don't always know whom He will use. Eleazar tidak pernah bermimpi menggantikan ayahnya. Ia hanyalah anak ketiga loh. Eleazar had never dreamed to be his dad's successor. After all, he was son number 3. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ia memilih anak ketiga, bukan anak pertama dan kedua, untuk menjadi imam. But God had another plan. He chose the third son, not the first, not the second, to be the priest, the successor of Aaron. Nah, jadi ini pelajaran buat kita semua ya. So it's the application for all of us. Jadi jangan terkejut bila Tuhan menunjuk kita untuk melakukan pekerjaannya, dan jangan terkejut sewaktu Tuhan tidak, tambahkan kata tidak, menunjuk kita. So don't be surprised when God appoints us to do His work, but do not be surprised if He doesn't appoint us to do His work. Jangan marah karena ditunjuk Tuhan, dan jangan marah sebab tidak ditunjuk Tuhan. So do not be angry because God appoints us, but do not be angry if God decides not to appoint us.
Satu lagi. Jangan besar hati karena ditunjuk Tuhan, dan jangan kecil hati tatkala tidak ditunjuk Tuhan. Tambahkan kata kecil. Ya, so don't be big-hearted, be proud. When God appoints us to do something for Him. On the contrary, do not be discouraged when God decides not to appoint us to do His work. Terimalah keputusan Tuhan dan percayalah pada hikmat-Nya. So accept God's decision and trust His wisdom. Ia tahu siapa yang paling tepat untuk melaksanakan pekerjaannya. He knows the right person to do His work. Sambung. Jangan memaksakan diri sewaktu tidak ditunjuk Tuhan. Dan jangan menolak, tambahkan kata menolak, bila ditunjuk Tuhan. So do not, force yourself when we are not appointed by God. And do not refuse if God happens to appoint us. Nanti makan ikan paus lebih. Ya, gitu ya. Saudara, Billy Graham selalu berkata begini. Kenapa Tuhan kok begitu bermurah hati memanggil saya dan memakai saya? Sebab saya ini seorang anak petani. Billy Graham always says this. Why did God call me and use me? Because I am just a farmer. I was raised in a farm. I was just a farm boy. Makanya waktu dia di-interview oleh Larry King beberapa tahun yang lalu, ditanya, nanti kamu sudah mati, bertemu dengan Tuhan, apa yang engkau akan katakan kepada Tuhan? When Larry King asked him, after you die and you will meet God, what would you say to Him? Dia berkata, saya akan bertanya, mengapa saya? He said, I will ask God, why me? Why did you call me and use me? Enggak merasa layak. He never thought that he deserved it. Saudara, saya sudah terlibat di dalam pendidikan teologi selama bertahun-tahun. Dan ini yang saya juga saksikan. I've been in the theological education for a while. And so, this is what I've seen over the years. Ada orang-orang yang tampaknya masa depannya cemerlang sekali karena otaknya cemerlang. Ada orang-orang yang sepertinya tuh masa depannya tidak terlalu cemerlang karena otaknya tidak terlalu cemerlang. I've met students who were bright. And because of it, we would think that they had a bright future. On the other hand, I've met students who were not that bright, like me, of course. But then, of course, we would think that their future would not be that bright. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Yang otaknya cemerlang, akhirnya pelayanannya gelap, nggak terang, nggak cemerlang. But I've seen this. Those with bright mind in the end do not have bright ministry. Sebaliknya saya melihat banyak yang tidak begitu cemerlang, pelayanannya justru cemerlang. But I've seen those whose brains were not that bright, but then they have bright ministry. Sambung. Di atas gunung Hor, jubah Harun ditanggalkan dan dikenakan pada Eleazar. So on the Mount of Hor, Aaron's clothes, priestly clothes, were taken off and then put on the body of Eleazar. Kemudian matilah Harun tanpa keramaian, namun penuh kedamaian. Tambahkan kata kedamaian. Then Aaron died. No crowd,
no noise. But he died in peace. In peace. Saudara, siapa yang di situ? Musa dan Eleazar. Who were present when Aaron died? Moses and Eleazar. The rest of the people of Israel were down there. They were not there. Jadi nggak ada keramaian, nggak ada. Tapi dia siap. Ya, bayangkan saudara, kalau kita ini mau pergi kemana-mana kan kita dress up ya. Pakai baju yang baik, kita siap kemana-mana. Siapa yang mau mati dress up? Yeah, just think about this. Yeah, usually when we want to attend a very big function, we would dress up. For example, like a wedding. Yeah, we would dress up. But would we dress up if we are going to die? People dress us up. Setelah kita mati, orang baru memakaikan baju yang bagus ya. Tapi kita nggak mati kan pakai baju yang bagus ya, enggak. Aaron naik ke gunung dengan baju imamnya. Dia bangga. Dia bersyukur. Dia dipakai Tuhan. Aaron went up to Mount Hor with his priestly garments. He walked up the mount with dignity. He was a servant of God. He has served God and he's going to meet the God that he has served all these years. He had his pride. And with pride and thanksgiving, he turned over that priestly garment to his son. Itulah kematian kita orang-orang percaya. That's our death as believers. We walk toward the gate of death with our heads up. Because we know we are entering the gates of heaven. Kita jalan ke pintu kematian dengan kepala mendongak. Karena kita tahu kita sedang berjalan masuk ke dalam pintu sorga. Mau lihat Bapa di sorga. Amin ya. Harun telah menyelesaikan tugasnya. Sekarang ia boleh pulang. Tambahkan kata pulang. Ya, Aaron has done his job. Now he can go home. Pak Paul, Ya. saya ada